I think advanced academic speaking and listening, ENG-112. This course is 1.5 credit. ঠিক আছে একটা half course হিসেবে আমরা ধরছি so if you have 100 marks in your usual course then this course is going to have 50 marks okay. So যেটা হবে যে আমি হচ্ছে প্রত্যেক 2 সপ্তাহ অন্তর একটা করে ক্লাস নিব দুটো ক্লাস একসাথে নিব ঠিক আছে এই থার্সডেতে নিয়েছি আগামী থার্সডে নয় পরের থার্সডেতে আমার ক্লাস হবে so how many of you are good in speaking in English? None of you. Lots of competition, not good in speaking. A course of just speaking and listening. So basically, you have to speak. There will be a lot of speaking exercise and listening exercise. So we are going to follow IELTS. I will tell you. Refer you a book for your listening practices. যেখানে তোমার CD থাকবে, listening tracks থাকবে, and আমার ক্লাসে সেটা practice করবো. But I haven't made your course outline yet, so I will add you to the Google Classroom and then post your course outline. I'll do it by next week, before your next class. So next week you have to buy the book. IELTS test. Right. So let's get to know each other as well, because today is the introductory class, so I need to know you all well. And it's vice versa. Yes. আমার কথা বুঝতে পারছি? So I'm Sabrina Sarwar, commonly known as SS, and I am from the Department of English. As you know, I have studied from University of Delhi, India, and my honors and masters. And this is my 4th job, and I'm here since 2016, really 2016. So 7.5 years, long time. So I would like to know each and every one of you. How many of you work? You know if you work here, so other than that, you work. Okay. So you need to be relaxed. Yes. I'm one of the most friendliest teachers. Everyone knows that. If you are not comfortable, you can't enjoy the class. You can't even speak. Nervous হলে ইংলিশে কথা বলতে না বাংলায় কথা বলতে হবে you need to relax so I need to know each one of you. I like to know my students personally and then you get alright so why do we need English if we ইংলিশটা প্রয়োজন হয় কেন Okay, in the global context now, because you're working at an international organization, right? So university is universal, and you are dealing with you are working in the IT sector. So mainly our medium of study is English. That is there, and in order to communicate with other countries or with anybody, especially electronic devices, email, every medium is English, right? If you go for an interview, so only 3 of you work, as far as I can understand. Rest of you are full-time students, right? So you need to speak in English to do better first in your studies, because in engineering as well you are studying in English. The medium is English, right? You're writing in English. So do you have another course, advanced academic reading and writing? We already completed. 111. First semester we completed. ENG-112 or 103, which one? Advanced reading and writing. I think that's 111.
So, triple one. Who took that course? Sadia Bhargava. Alright. So, how was your exam and how was your scores? Good. What was the content, if I may know, like syllabus? What did she teach you? How to write critical writings, thinking of shorting something from the description, we can short it out and give a short description for a big story, and then narration voice, grammatical something. So, you are okay with writing now. You can write like summary and narration or active and passive voice. She has done all of those. Alright, fine. Now, as I told you that this course is strictly speaking and listening. So, so that means, do you watch English movies? How many of you watch English movies? Only one, two. That's it. আমি দাঁড়াচ্ছি আমার আজকে একটু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আসার সময় আমি ফোন দিলাম আজকে একটু আগে আই জাস্ট ইনজুর্ড মাই নি যখন বসে আছি সিন্স ইটস আ স্পিকিং কোর্স আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাই প্রবলেম সো যেমন আসলাম যেহেতু তোমাদের ক্লাস অলরেডি আজকে সেকেন্ড উইক এভরি 2 উইকস আমার একটা ক্লাস নিতে হবে তো আমি এখনো ঠিক করিনি বাট যতদূর সম্ভব 50 মার্কসের মধ্যে আমি তোমাদেরকে জাস্ট বলে দিচ্ছি যে অ্যাসেসমেন্ট গুলো কিরকম হতে পারে আর তোমার কাজগুলো কেমন হবে আর কি আই উইল গিভ ইউ impromptu speech or how to face a viva or an interview. Okay, so that you're prepared for a job sector or even how to introduce yourself in front of a stranger or in front of an employer. So you need to be, first of all, you need to be confident and you need not be scared. And there is certain kind of body language as well. Okay, gesture, posture, কিভাবে বসবা, কিভাবে কথা বলবা. Okay, so we need to learn each and every one of it. Formal behavior. And I think there is another course where communicative English, I guess, where you learn how to write, I think, CV, cover letter, and email, especially. And also how to write a post, even on Facebook. You just can't post anything that is informal. It's not good because even that is a public forum, right? There are so many controversies going on because of the content of the posts. You need to be aware of what is going on around. Okay. Alright. আমার কথা তো ক্লিয়ারলি বুঝতেছো? আমি ইচ্ছা করে বলছি you are used to it. So it's very important that you watch English movies because I will give you tasks to watch English movies and then write a summary. Today I will give you a task to watch English movie. Do not copy paste from ChatGPT or any other online forums. I can catch you. Okay? So I will give you a task and you need to write it in your own words. Okay. You can speak. Alright, before that, I need to know each one of you. Please introduce yourself. We'll start from her. Introduce yourself in the sense that what's your name, of course, and your background, and what are your interests apart from your education. Alright? My name is Partner. English. প্রবলেম হচ্ছে ইউজ টু করতে হবে আপনাকে রাইট ওকে সো ইউ হ্যাভ ডান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কি পড়ছো বলো ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নাও ইউ আর ডুইং BSc in engineering. Okay, so do you have any hobby apart from academic interests?
আচ্ছা একটা কথা বলবো যে ভুল বললেও বলো, এখানে সবাই ভুল বলবে, আমরা এটা করে নিচ্ছি। নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট। ওকে, আমি যখন ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে আসলাম তখন আমি অনেকদিন বাংলা বলতে পারতাম না ঠিকমতো। কারণ 5 বছর আমি বাংলায় কথাই বলি না, প্র্যাকটিস আউট অফ প্র্যাকটিস হলে যেটা হয়। ওকে, when I came here first semester I spoke only in English, শুধু ইংলিশেই কথা বলি। তারপর স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করা শুরু করলো যে বুঝি না তারা। Then I started adapting to speak in Bangla. So language is something that you need to practice. If you do not practice any language, you forget your mother tongue also if you don't practice. বিদেশে গেলে যেটা হয় যে দেখা যায় যে তোমার ইংলিশে কথা বলতে ভুলে বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে দেখবে যে নিজের ভাষা ঠিক মতো বলতে পারছো না, ভুল করছো। So just try to speak. At least when you are with each other or in class, you have to speak in English. It's not a big. So, what's your hobby? Try to say it in English. এক এক সময় এক একটা তো হতে পারে না। You like certain things, right? Surely, certain things are fixed in your life. Android apps developing. Oh, okay. What about extracurricular activities? What you do is part of your academics. What I mean is like, watching movies or playing games, or some people like to sing or dance or cook or read, things like that. These are hobbies, or gardening. So do you have any hobby like that? No. Very studious and serious. Your name again? Farjana. Farjana, try to watch English movies. তোমাদের উচিত প্রতিদিন একটা করে মুভি দেখা। সিরিয়াসলি, আমি তোমাদের মুভির নাম দেব, প্রতিদিন একটা করে মুভি দেখবা, এটা থেকে অনেক ডেভেলপ হবে। Make it a habit for life because it's really interesting. আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আজ পড়ে গেছিলাম ENG নাম আবার হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে। So well, it's not funny because it was an accident. Okay. So we need to know when to laugh and when not to laugh. That's also an important etiquette. এমনি শুনলে মনে হয় কেউ পড়ে গেলে শুনলে হাসি পায়, বাট যে পড়ে তার এখন তো বয়স তো কম না, যে বয়সে পড়ে গেলে তো জোরেই ব্যথা লাগবে। So yeah, I think that happens whatever. তোমার নাম? My name is Samantha. Okay. I'm not a politician. What do you try to speak English? And complete my diploma in politics. I have completed my diploma. Do you have any hobby? Web designer. Web designer. You people are very creative. Only lacking is your language. That's it. So if you listen to me, you work hard, you are going to do well. Since you have less classes, because this is not a 3 credit course, you need to work a bit harder. Because I cannot do everything, and time is very short, basically. So you need to work double hard. Understand? Alright. So that's it. No singers in this class? No. Okay. Thank you, Mama. You? This is Shweta Islam. You can call me Arif. I have completed diploma in
engineering from National Polytechnic College. Right now I am working as an industrial engineer in integration CPZ. Oh, okay. Now I am doing a BSc here. So All my right. hobby is to reading books. If I can travel, it's a best thing for me. Wonderful. You like to read books. I see that you're speaking in school. So, what about your schooling? Schooling I'm taking my SSC from South Haleshwar KG School, St. Peter Garden. Okay. No, I mean SSC, you've done your SSC. HSC is not done. So those who are doing the diploma and BSc, like evening courses, you don't have your HSC done. No problem. So we are going to target HSC level, intermediate level listening and speaking. I will give you your text. Correct? We are trying to understand your level. If he knows that I am very much into cultural events and all. Yeah. I'll talk about myself. You listen about me a lot. I need to know what. Yes, you. I'm Yashir. I'm completed my diploma course in Children Science and Children Science and Technology Institute. Now I'm working in CNA President Dhaka. And my hobby is traveling and listening story. Listening story in the sense? Actually, Doyle, GK student, like as like story, detective story, and Audiobooks. yes, You don't read. You listen to listen. Don't you think that listening to stories is good? Like I used to listen when, for instance, when I was in hostel, I lived in hostel for a very long time. So we had no television, no telephone or mobile. So we had radio. We could only keep a radio, and we used to listen to music and stories on radio. That was the only mode of entertainment for us, or you can say hobby or whatever for relaxation. Now there are so many platforms, right? And most of us are exposed to many mediums. So I think the best medium of learning is through movies and series. The quickest way to learn English, especially. So many of you have never spoken in English because you never needed to speak in English, right? প্রয়োজন পড়ে না কখনো দরকার হয়নি কিছু Most of you are from Bangladesh schools. Everyone is from Bangladesh. So, yeah, I understand that it's difficult for you to speak because you are afraid or nervous, but slowly you will get used to it and you have to. There's no other way because you will have assessment. So I thought that I'll give 30 marks. Do you prefer 25, like listening, speaking, or you prefer 20, 30? 30 for listening, for speaking, 20, 30. I thought that 20 for listening and 30 for speaking. Or I can take 25, 25. 25 kind of sounds right. 20. 25. I will also see what are the categories that I can for the assessment. I have to discuss with other teachers and develop it. This is the first time taking this course. I have taken courses before, not in ED. I took listening and speaking in Pratt University, long back. So I'm taking this course again after a long time. That was back in 2014. It's 2023. Anyways, so yeah, you. And Shimonto, I have done my diploma on computer technology from Chidam Polytechnic Institute. And now I'm doing my BSc in EDU. My current interests are programming, web developing, etc. And I do travel and
play football, and watch Japanese anime in my free time. Okay. You have many hobbies and interests. Why Japanese anime? Uh, I'm very attracted in their uh, animation, storytelling, and their culture, Japanese culture. Okay. Have you watched any Korean movies or drama It's only a few movies, not series. movies? Alright. English? Yes, Can you name one? I've watched a lot of Marvel movies, superhero, and DC movies, which are also superhero movies, and movies of different kinds. I can't name them all, but yeah, I've watched Okay. a lot of them. So, do you think that movies help you Yes, in your English? yes, ma'am, absolutely. So, yeah, see, he's speaking well because he watches movies. So, I'll give you 1 week of watching movies. Then next week, I'll see your development, how you develop. And is there any problem with that? Anybody has any problem with watching movies? But for me, with the duration of the movie, The duration of the movie is around 2 hours. English movies are around 2 hours. So are you saying you don't have time for that? How many days do you have classes? 5 days. 5 days a week. Yes. So you are free on Friday, Saturday, No, no, seven. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Okay. So you have 2 days in hand, Yes, and during the day you are free, yes, right? So you can bring out 2 hours at least per day, right? Or alternatively, watch at least 3 to 4 movies a week because your progression has to be fast. You need to work harder. কারণ হচ্ছে যে you need to run. I mean, তোমার তো আর job আছে আমি বুঝতেছি, and you can watch two, but for the rest যাদের কাজ নাই, চাকরি নাই, তাদেরকে বলতেছি যে they have more time. Because some of you are very weak. You can't even speak one sentence properly. So you need to progress from there. Otherwise, এই কোর্স আমি তোমাদেরকে মার্কেটিং কিভাবে করবো? ইমপ্রুভমেন্ট তো আসতে হবে, বাট একদিন হাতে ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। It will be a slow development, right? So since when you started watching movies and series? I used to watch in TV in early days. Watching, Early days means when I was class 6 or 7. okay. That's good because you started early. Watching. I myself started watching English movies quite late actually. I knew how to speak in English well because I studied in English medium. But I started watching movies because of some of my friends and also my husband. One of the reasons he influenced me. He's an expert of movies actually. So that was what influenced me to watch. When I at first I came to know him since then. But I used to watch Korean movies and dramas quite a lot. Before that I used to watch movies of other languages. But in English I watched one or two, but now I can say that I am so much into movies that I want to do my PhD in film studies. Currently, I'm also advisor of Film and Comedy Club. So, if you have time or interest, you can also join the club. You're most welcome to do that. So, my husband, he is a BCS cadre. He had difficulties in English. He learned how to speak in English from watching movies. And he's very good in English. So he learned English from movies. That inspired me as well. Because I tell it to my students because
He had third rank in admin cadre. So he's really sharp, he's really brilliant. And he learned English from movies. So I think that's an inspirational story. So that's why I'm enforcing you to watch movies. Because it's the fastest way. Actually, audio visuals are the fastest way of learning. When you're seeing something, then you catch it most quickly. Alright. So, myself, I'm also excited. I have completed my SSC from Thomas High School, which is culturally neutral. And after You have that, to stop shaking your legs when you're sitting. Okay, that's a bad habit. okay, then I have completed my diploma from Shivali Polytechnic. Currently, I live in my bachelor at university. Uh, I love to play football or any kind of sports if I get a chance. Okay, that's it. Uh, That's it. Okay. I think you can skip 5 minutes. Next. Move on. This is Noah Person. I have just completed my diploma from the Theological Institute, and I lived in Northern, but I am living in Chile for my study. And I have hobbies, and I watch movies, obviously English movies. And recently I watched Wednesday. And Series. Yeah, series. All of you have Netflix. No, it's Some of you have Netflix. and I have a dream, and I want to play a software engineer in shop manufacture. Okay. And I just record myself like this. And here in video, I just admitted here from a communication basic. Okay. Yeah, that's it. And one more thing, I think Friends is the best series to learn English. And I think 10 episodes, I think 23 minutes. I think for us, it's perfect. 2 hours is so high, but 23 minutes, one episode can teach us how can we learn English from there. Thank you. I will introduce you to something today. After we finish our introductory session, there is this program on YouTube. You can, everyone can avail it. Learning English with TV series. This is really helpful. So I'll show it to you. There are episodes in it, and it's really interesting because there are series and there are animations. With the help of those, there are also some questions and quizzes. So I found it really interesting. So I thought that maybe I can share it with you. That's how it will help you to learn English quickly. I will not remember your names, all of your names today. It will take me some time. Fortunately or unfortunately, we have only 6 classes this semester. 6 means 12 classes. Each day you have 2 classes. If possible, I will try to take extra class, 1 or 2, if required. So I will create the Google Classroom and then any kind of notice I will post it there. And if he is there, I will contact him and you can also contact him. I will be making him the seer of this class so that I know. Yes, sir. You are a seer in this class? There is one. He hasn't come to. Then also point. He's missing. If the seer is missing, then there is no point of seer. What your decision is that? Because here I did you, so he is the one to contact. Alright. You? I am Kazi Kishan Wasim. I completed my diploma from Chile Technical Institute. I am a professional wedding photographer. My hobby is watching English series like Prison Break, Bhutan, then Game of Thrones, etc.
Good. So, wedding photographer. বিয়ে দেখতে তাড়াতাড়ি করে ফেলছি মনে হয়। কয়েকদিন পরে করলে প্রি ফটোগ্রাফার পাওয়া যাবে। Obviously, ma'am, anytime. All right. You also cover other occasions. So, for now, you have to come here. Gazi Krishna was public no was is in What's your page name? race and risks. Race and risks. Yeah. Photographer, না? তোমাকে আমার দরকার হতে পারে। I'm interested in photography. So, because also I am currently the advisor of film, I'm interested in photography and cinematography. So, I where do both. you do both. Yeah. So, do you know? Can you help me? Like, where can I learn it? You know, is there any short courses or something like that? I think it's better to self learning. I do it myself from 10 years, 10 to 12 years ago. I basically learned myself how practical. Practical. But there must be some YouTube courses or something Yeah. like that where people are learning through YouTube. Okay. If required, I'll contact you. So, you, Hello, ma'am. My name is Abhishek Mafta. I complete my computer technology in Bangladesh from Bangladesh Technology Institute. So currently I'm studying here. In my professional life, I love to do digital marketing such as social media marketing and on-page optimization. So apart from my studies, I love to travel a lot. Recently, I traveled to India, Jammu and Kashmir, and I love to watch movies a lot. great. Quite a few people watch this. All right. And he completed IELTS. His score 6.5. 6.5. Okay. Is possible to try. Currently he's trying to get visa from the Canada or something like that. Oh, you want to immigrate? Yeah. Yes, sir. What's the criteria? 6.5? IELTS? I guess 6.5 is. 6.5 is, I think, better. It's not bad. Minimum is 6 as minimum requirement. Our students, like one of my direct students, he got, I think, 815, and he is going to USA. So, work harder, and I'm sure you'll do better. Yeah, it's not that difficult if you work hard. Yes, you are. What's your name? I need to make I need to শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু। জোরে বলো। I am Nitali Tripura. নিতালি Tripura. ত্রিপুরা। I have completed computer science engineering from Bangladesh Polytechnic. More or less like সবাই কি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে? Diploma. ডিপ্লোমা। ডিপ্লোমাটা কত দিনের? 4 years. 4 years. Okay. So diploma Diploma not compared to HSC level. But Oh, HSC and diploma equivalent. Not exactly, ma'am. but compare. Not exactly. Alternative. No, a bit higher in comparison, I guess. And a bit higher, but there is no documentation. So, Yes. so it's That's fine. Let's say a diploma engineer can apply for the Government job. 10 grade government jobs. Home experience. Yes. So you guys are aiming for that? And then no, because I have other ambitions. Like, It's my Like into software engineering and IT industry. so this is a full-fledged engineering course that you're doing now. Yes, ma'am. There is a After three layers. that, If there is a manager, then sub-assistant manager, then assistant manager, assistant engineer and sub-assistant engineer. For diploma engineers, they apply for sub-assistant engineer and they can progress to the assistant engineer. If BSc have, they can directly apply for assistant engineer. Okay. Engineers. It's good to be teacher of engineers. All right. So I wish you well and
in order to become the best in your profession, you need to learn to speak well and be smart. That's where I come. And yeah, Tripura. Tripura, where are you from? Congratulations. Completed your diploma. Now you people are in second semester. What are your interests? What are your interests apart from academics? Most of you are quite brilliant in your field, I guess. I'm guessing you have interesting hobbies. See, that is what makes you interesting, different from the rest. I hope nothing serious. I had the opportunity. প্যারাসিটামল খেয়ে কাজ কি প্যারাসিটামল কাজ হলে তো ভালোই I hope not some kind of fracture or sprain develops. কালচারাল ক্লাব থেকে গত বছর একটা মুভি আসছিল মেড ইন চিটাগং মুভির উপরে একটা ফ্ল্যাশ মুভ হয়েছিল দেখেছো সেটা আমার ডিরেক্ট করা এটা একদিন করেছি আমি এবার কিছু প্ল্যান আছে বা হচ্ছে এই বছর আমাকে গত বছর দেখার সুযোগ পাইনি এই বছর সবচেয়ে বড় ইভেন্ট হবে মনে হয় ইউজ গট ট্যালেন্ট যেটা কনভিনার আমি আর আমার প্ল্যান আছে মানে দোয়া করা যাতে দুই পা ঠিক থাকে সো আই ক্যান গত বছর একটা মুভি করেছি স্টুডেন্টদের সাথে ভালোবাসার রংধনু এটা ইউটিউবে আছে দেখতে পারো খুব ভালো কোয়ালিটি না মোটামুটি আর কি প্রথমবার করেছি যেহেতু এবছর কিছু ভালো করবো এটা আসে দেখে থাকলে কিছু ভালো করবো so I have given students to write scripts so আমরা একটা film festival করতে চাই I want to actually be good for it so I want to organize a film festival possibly 2 to 3 days which will consist of multiple competitions. It will be intra-university so that all the universities of Chittagong and outside can participate. And it will contain of script writing or story writing competition. Then there will be short film competition. Okay. Then we are going to also project art films. Which is different and foreign language films. So that will go on for at least 2 to 3 days. That's our plan, but we need fun. The only place where we get stuck is fun, whether it's any talent show or any other program. I also directed two full-length Shakespearean dramas. 2016 আমি রোমিও এন্ড জুলিয়েট ডিরেক্ট করি আমাদের ইংলিশের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে প্রবর্তক ক্যাম্পাসে তখন প্রবর্তক ছিল যেটা তোমরা দেখো নাই প্রবর্তক ক্যাম্পাসে আমরা ক্লাস করাতাম তো ইতি মনে দেখো নাই প্রবর্তক ক্যাম্পাসে আমরা খুব সুন্দরভাবে করেছিলাম এটা মানে তখন স্টুডেন্টদের অনেকের অবস্থা ছিল তোমাদের মতো যে একটা সেন্টেন্সও ঠিক মতো ইংলিশে বলতে পারতেছে না ওদেরকে দিয়ে আমি 1.5 ঘন্টার একটা ফুল লেন্থ শেক্সপিয়ারিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে শেক্সপিয়ারিয়ান ড্রামা করাই 4 মাস প্র্যাকটিস করানো হয় এবং 4 মাস তারা রোজা হোক বা ঝড় বৃষ্টি হোক যাই হোক ওরা খুব হার্ড ওয়ার্ক করেছে 4 মাস প্র্যাকটিস করে আমরা খুব সুন্দর একটা ড্রামা করি আনফরচুনেটলি রেকর্ডিংটা ভালো নেই ইউটিউবে আছে বাট রেকর্ডিংটা খুব একটা ক্লিয়ার না এমনি দেখতে পারো কিছুটা মানে কিছুটা বুঝতে পারো সার্চ করলেই হবে
রোমিও এন্ড জুলিয়েট ডিরেক্টেড বাই সাবরিন সারোয়ার সার্চ করে বা আরেকটা আমরা করেছিলাম ওথেলো 2019 ওথেলো যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের আমি এখানে ইডিউ লিটারি ক্লাবের অ্যাডভাইজার ছিলাম সো দুইটা না তিনটা লিড ফেস্ট আমি করেছি এখানে লিড ফেস্টে ওথেলো আমরা করেছিলাম লাস্ট 2019-এ 2019-এ ওথেলোটা আছে ওইটা খুব ভালো হচ্ছে তখন আমি যেটা করি প্রথমবার আমরা যখন ড্রামা করলাম তখন দেখা গেল যে কস্টিউম গুলো খুব সমস্যা মানে বেসিক্যালি কস্টিউম কিভাবে বানাবো প্রপস কিভাবে বানাবো দেখা গেছে যে একজন চুরের বলবো ম্যাম জানালার গ্রিল কে গলায় আমরা তলোয়ার বানাবো ওকে উই ডিড দ্যাট দেন আমি আমার কাপড় চোপড় পুরানো যা আছে সব দিয়ে দিলাম ওদেরকে ওকে মেক ইউর কস্টিউম তারপর সবাই চাঁদা করলে কস্টিউম বানাবো এরকম অবস্থা ছিল আর কি ফান্ড ইজ অলওয়েজ অ্যান ইস্যু বাট ইট ওয়াজ গুড ওভারঅল এরকম I gave my clothes and they brought their own clothes and it was fine. 2019-এ আমরা একটা ফান্ড নিলাম ইউ থেকে মানে I had to listen a lot because ফান্ডের কথা যখন এসে তখন you know that we need to answer them. আর একটা বড় ফান্ড নিয়ে আমরা একটা মানে কস্টিউম রেডি করি কস্টিউম এন্ড প্রপার আমরা swords and knives we bought them like and যেটা বললাম you saw Game of Thrones so আমার যে স্টুডেন্টটা ছিল আমার সাথে ডিরেকশন পার্টি ও এখন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি লেকচারার ও হচ্ছে দায়িত্ব নিল ও কস্টিউমগুলো বানানো সো ইট ওয়াজ লাইক গেম অফ থ্রোনস এর মতন পুরো কস্টিউমগুলো আমরা বানাই sword knives ওরকম অনেকটা ইট ওয়াজ রিয়েলি গুড আমরা প্রায় 1-1.5 লাখ টাকা বাজেট নিয়েছিলাম ভিউ থেকে সো এটা পাইছি বাট ভালোই কথা শুনতে হয়েছে but the costumes are here I've made something যেটা ইডিউতে আছে এবং স্টুডেন্টরা এখনো ব্যবহার করে যে কোনো ড্রামাতে so I think that is one achievement that I've achieved here and future আমরা করব যেরকম recently I saw a play staged by students of William Carey Academy you know the school right William Carey so they staged an American drama my son studies there and they have done a very good job and they also sold tickets and I think that's one way of collecting funds selling tickets if it's open for the public or even for EDU students that will bring us some fun so I thought that why not our students can also do something similar and they can also do well because our students are really talented because across the departments students are really talented unfortunately more than talented students start fighting this that's the problem before we had a difficult time looking for students to participate in events but now students are more interested in politics rather than actually doing something that's the problem তোমার পেজটা আমি এখন খেয়াল করলাম ওকে এত চেনা লাগতেছে তুমি কি আমার আগে কোনো কোর্স করছো না দ্যাটস নট পসিবল মেবি কোনো ইভেন্টে বা কোথাও দেখা হয়েছে বেসিক্যালি আমি এখানে ভর্তি হওয়ার আগে হিউজ ইভেন্ট করছি ওকে ইভেন্ট ইডিউতে করেছিলেন না ওয়েডিং ইভেন্ট ও আচ্ছা হতে পারে or you have a common face তোমার কোনো কাজিন বা রিলেটিভ এখানে পড়ে ফ্রেন্ডস পড়ে মানে রিলেটিভ আছে বাট এমবিএ আছে খাওয়ানো আছে না আমাদের অনেক স্টুডেন্টদেরই তো আত্মীয় স্বজন পড়ে আর কি দেখা যায় যে একজন মানে ম্যাক্সিমামই তাই ভাই বোন কাজিন এখানেই পড়ে একজনের ভালো লাগলে পরের গুলো সব ইউটিউবে করতে হবে আচ্ছা আমাদের কোন নাম কি মোবারক ফ্রেন্ডসের কথা তুমি বলছো so you said friends is 23 minutes and it's interesting to learn from that quickly I think so. It's like personal opinion. I think friends are boring series. I don't know. I love thriller movies or series.
previously. Okay. Friends is like a sitcom. Friends is very popular, but somehow it did not impress me either. I mean, the what you're saying, yeah. When I'm into thriller and some thrillers which are on the verge of horror, but yeah, thriller is something adventurous movies. Have you seen Sherlock Holmes? Yes, ma'am. As compensation. Okay. So, what else? James Bond movies watched? Madam, I watched Castaway Okay. and then Tom Hanks. Captain. That's a good movie. I think he got Oscar for that. Yes, probably. Have you seen Forrest Gump? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tom Hanks. Then there was the Terminal. The Terminal was also good. Yeah. You saw that? Actually, after SSC, I did one spoken English in executive scale. There began suggestion to see the movie Castaway. So that way. Okay. I feel like in this room I'm the only one who never was waiting for you. It's alright. There's always a first time. I told you, I started watching English movies, I think, from Masters. When I was doing a Masters. Before that, I used to watch Korean dramas, Korean movies, and Hindi movies, and Bangla. I saw English movies, one or two, which were like, popular. That's it. When I really got into Hollywood movies, like, sort of did a PhD on it. I've seen so much. Now I think I'm forgetting also the names. Like there are many, and for you, yeah, you can watch Matilda. If you haven't watched Matilda, yeah. Have you seen Harry Potter series? Yes, yeah. Correct. Harry Potter series is good. Mir কোনো কথা বলছো না কেন? Just listening will not help you. You have to speak as well. তোমাদের লাইটিংসটা বেশি। ফারজানা, তুমি হাসতেছো কেন? ইতালি? কোথায় থাকো তুমি? হস্টেলে? ওকে, সো আর তোমার নাম কি আমরা? না, আমরা চন্দ্রিকা। তোমাদের কি চারজনই তোমরা? আজকে আসলে কয়জন? ক্লাসে ক্লাস হবে না এরকম কিছু? ক্লাস কিন্তু কম, আগে থেকে বলে দিচ্ছি, ক্লাস মিস করা যাবে না, ক্লাস কম। আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমি জানাই দেবো যে ক্লাস নিতে পারবো না, আগেই বলে দিব। আজকে তুমি যখন জিজ্ঞেস করলা তখন কিন্তু জাস্ট আমি পড়ে গেছিলাম, তারপর আমি ভাবলাম যে ক্যান্সেল করবো কিনা, পরে ভাবলাম যে আসতে পারবো, অত খারাপ না, মানে ফ্র্যাকচার হলে তো বোঝা যায়, তখন পানি না খাইতে পারতাম না, অতটা খারাপ না। আমাদের একটা লাঞ্চ ছিল ডিপার্টমেন্টের বাইরে, তো এটার পরে আমি বাসায় গেছিলাম, আবার তারপরে সকালে আবার ক্লাস ছিল। ইউএস, আমি যেটা তোমাদের একটা শো এর কথা বলছিলাম, আই উইল শো ইট টু ইউ নাও। ডু ইউ ওয়ান্ট আ ব্রেক? Okay, so let me have a good break. I wanted to watch you show you something on YouTube. Learning English with TV series. So I'll just show that to you. এটা কি নামাতে হবে না? প্রজেক্টরটা।
Are you ready to test your vocabulary in English? Of course you are. After all, you clicked on this video, right? So get ready because we've compiled 21 vocabulary questions from the Disney animation Zootopia. But don't think this test will be easy because all the words from this test fall into the B2, C1, and C2 levels. So get ready. But you know what? Don't worry, because even if you don't get all the questions correctly, you will still learn a lot of advanced vocabulary, all right? But before we get started, every week we put... Before advance, are you understanding what this man is saying? Yeah. You can follow, all of you? Mitali? You can follow? বুঝতেছো? আচ্ছা বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট না বুঝলে কিন্তু দেখা লাভ নেই আমি তোমাদের লেভেলটা আগে বোঝার ট্রাই করতেছি Put out lessons like this to help you understand your favorite movies and TV series without getting lost, without missing the jokes, and of course, without subtitles. So hit the subscribe button and bell down below so you don't miss a single new lesson, or test in this case. Alright? Now, time for the test. You know, even though this movie is an animation, the very first words in this movie are quite dark, actually. Check it out. Fear, treachery, bloodlust. Thousands of years ago, these were the forces that ruled our world. Which word is closest in meaning to the noun treachery? Trust, betrayal, loyalty. Which one? Betrayal. Right. The word treachery refers to the behavior of deceiving, tricking, or betraying someone who trusts you. For example, Game of Thrones is full of plots involving treachery and revenge. Fear, treachery, bloodlust. Thousands of years ago, these were the forces that ruled our world. Which word is closest in meaning to the noun bloodlust? Promise, hunger, violence. Correct. The word bloodlust refers to the desire or enjoyment of violence. For example, many of Stephen King's stories are about people fighting against a villain or monster's bloodlust. And predators had an uncontrollable biological urge to maim and maul and blood. An urge is a strong dream, a strong desire, a strong hormone. Right. When you get an urge to do something, you have a strong need or desire to do it. For example, sometimes I get an urge to eat a piece of chocolate after lunch. Back then, the world was divided into vicious predator or meek prey. Vicious people or animals are dangerously aggressive, surprisingly funny, hopelessly addicted. If something or someone is vicious, it is cruel and violent. For example, the police said this was one of the most vicious attacks they've ever seen. Back then, the world was divided into vicious predator or meek prey. A synonym for meek is non-confrontational, submissive, non-violent.
All are synonyms. Meek is the opposite of vicious. A meek person doesn't like to engage in conflict or fight, and is usually quiet and gentle. Something meek also lacks strength, power, or conviction. For example, he gave a meek speech that was hardly inspirational. But over time, we evolved and moved beyond our primitive, savage ways. Now, predator and prey live in harmony. Something savage is extremely mild, extremely brutal, extremely old. If something is savage, it is aggressive, brutal, or cruel. For example, epic movies usually depict a time when people were savage and crude. Well, we gave up on our dreams and we settled, right, Vaughn? Oh, yes, that's right, Stu. We settled hard. See, that's the beauty of complacency, Jim. If you don't try anything new, you'll never fail. The word complacency has a positive connotation, negative connotation. Negative. Complacency is a feeling of calm satisfaction with your own situation that prevents you from trying harder. Keep in mind that this word is usually used in a disapproving way to refer to people who like to stay where they are and don't want to grow, change, or evolve. For example, what annoys me about him is his complacency. He seems to have no desire to expand his horizons and learn something new. Lots of great vocabulary today, huh? You know, the more you expand your vocabulary range, the more confident and natural you will sound in English. And I have experienced this myself. You know, when I was studying English many years ago, after some years of studying, I got to a pretty decent level. But it was only after I started to deliberately study for advanced levels of English, that is C1 and then C2 after, that I really started to feel even more confident and even more natural. And it just so happens that you can considerably improve your vocabulary in English with our Fluent with Friends course. In this course, we guide you through every episode of the first 2 seasons of Friends, teaching you the most important vocabulary you need to know in order to take your English to the next level. But it's not only vocabulary that you will learn in this course. We'll also teach you lots of pronunciation, grammar, and cultural aspects so you can better understand native English. But why Friends, you ask? Well, because Friends is actually the best TV series out there to learn English with. Even academic studies prove this. So don't wait any longer to start developing your English while having a ton of fun. And you can get started today by joining our free 3-part masterclass. Just click up here or down in the description below to sign up right now. Theme song Try Everything in the movie Zootopia. Rihanna, Katy Perry, Shakira. Any idea? And I put some snacks in there. This is Fox Deterrent. Yeah, that's safe to have. This is Fox Repellent. Okay, the deterrent and repellent, that's all she needs. Check this out. A deterrent encourages people to do something, stops people from doing something, takes people to jail. Stops people from doing something. A deterrent is something that deters people. To deter means to prevent something from happening, or to stop someone from doing something, usually something bad. For example, high prices are deterring many young couples from buying houses. You have no need for a fox taser, Stu. Oh, come on. When is there not a need for a Fox taser? Okay, look, I will take this to make you stop talking. Everyone wins. Something terrific is horrible, terrible, incredible. Incredible.
Terrific is not terrible. I know, I know. The word terrific seems to mean the same as terrible or terrifying, but actually the meaning is positive here. So remember, something terrific is something very good, incredible, or fantastic. Don't get For confused. example, John was invited to go on a business trip on behalf of the company. That's terrific. Finally, we have 14 missing mammal cases, all predators from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. If something is teensy, it is very small, tiny, average size. Very small and tiny is If you same. call something teensy, you mean that thing is really small. For example, I didn't like the apartment because it was full of teensy rooms. You know, it burns me up to see folks with such backward attitudes toward foxes. I just want to say you're a great dad and just a real articulate fella. An articulate person is a good communicator, a sensible person, a kind person. Which one? A good communicator. If someone is articulate, this person is able to express thoughts and feelings easily and clearly. In other words, this person is a great communicator. For example, she is an intelligent and highly articulate young woman. Just want to say you're a great dad and just a real articulate fella. Ah, well, it's rare that I find someone so non-patronizing. A patronizing person feels affection towards others, feels superior towards others, feels rage towards others. Feels superior towards others. If someone is patronizing, he or she believes they are superior or better than other people. They treat others like they're stupid or not important. The word non-patronizing that we just saw in the clip means the opposite of that. For example, I can't stand that patronizing tone of hers. And every young mammal has multitudinous opportunities. Yeah, I don't have to cower in a herd anymore. Instead, I can be an astronaut. A word we can associate with the verb to cower is excitement, belonging, fear. When you cower, you lower your head or body in fear, usually moving backwards. For example, the dog cowered in the corner, realizing she'd done something wrong. You can only be what you are. Sly fox, dumb bunny. I'm not a dumb bunny. Right. And that's not wet cement. A sly person is clever, manipulative, deceiving. All three. A sly person deceives people in a clever way in order to get what they want. In the context of the movie, foxes are known for being clever and deceiving. In other words, sly. For example, he's a sly individual. I wouldn't trust him with my money. Fun time. Judy's purple eyes represent power, mystery, energy. Energy. Animators decided upon Judy's purple eye color because they thought the rest of her gray fur markings were too dull, particularly for a main character. Although purple is a color associated with mystery, it was actually chosen to represent her energetic and optimistic personality.
abandoning your post, inciting a scurry, reckless endangerment of rodents, but, to be fair, you did stop a master criminal from stealing 24 moldy onions. A synonym for reckless is restless, careless, fearless. If you act recklessly, you do something dangerous, not worrying about the potential risks or results. For example, his reckless behavior is what caused him to be suspended from school. Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and your insipid dreams magically come true. So let it go. Something insipid lacks interest, taste. If you say that certain foods are insipid, you mean they are bland. In other words, they lack taste. When talking about other things, insipid means something that lacks interest, energy, or character. In other words, something dull and uninspiring. For example, one of the reasons why I don't watch cable TV is because there are so many insipid TV shows being shown. I'm going to open the store and you're going to tell them that you're a former meter maid with delusions of grandeur who will not be taking the case. Grandeur expresses something tiny, exciting, magnificent. Yeah, magnificent. Grandeur is the state or quality of being grand, large, or special. For example, when I visited Rome, I could see the grandeur that was the Colosseum. I will give you 48 hours. That's 2 days to find Harry Potter tonight. But you strike out, you resign. A more informal word for resign is exit, extract, quit. Quit. When you resign from your job, you leave voluntarily. In other words, you quit. For example, he resigned from the company in order to take a more challenging job. That's it? Yikes! That is the smallest case file I've ever seen. Leads none, witnesses none, and you're not in the computer system yet, so resources none. A witness commits a crime, sees a crime, helps criminals. Exactly. Correct. A witness sees an event take place, typically a crime or accident. Detectives usually talk to witnesses when trying to solve a case. For example, according to witnesses, the robbery was carried out by 2 young boys. If you'll excuse us, we have a very big lead to follow and a case to crack. Good day. In this context, the word lead means to be in a winning position, to show people how to do something, an important piece of information. In the context of police work, when a detective has a lead to follow, it means that the detective has discovered an important piece of information that could help solve the case. In other words, discover who committed a crime. For example, a lead from an informer enabled the police to make several arrests. Okay, now raise your right paw and deliver the oath. I, Nicholas Wilde, promise to be brave, loyal, helpful, and trustworthy. Even though you're a fox.
A synonym for trustworthy is hardworking, thoughtful, reliable. If you are trustworthy, you are able to be trusted. In other words, people can count on you. For example, in this job, we need someone who is entirely honest and trustworthy. Before I give you the results, here's another fun fact for you about the movie. On Clawhouser's right cheek, right here, the right cheek, you can see a hidden Mickey Mouse. Can you find it? So, did you find it? Pretty cool, right? So now let me give you the test results, and remember, all the words we saw today are pretty advanced. They range from B2 all the way to C2 levels. So let's see how you did. If you got between 4 and 7 questions right, your vocabulary level is probably around B2, upper intermediate. If you got between 8 and 14 questions right, your vocabulary level is probably around C1, advanced. If you got between 15 and 21 questions right, your vocabulary level is probably around C2, proficient. In order to consider your vocabulary level advanced, you will need to get around 14 to 15 questions correct here. But remember that this is an informal test, and our main purpose here is to teach you some advanced words while having fun. This does not replace a proper proficiency exam, okay? So, how many did you get correct? Share your results in the comment section below. I'm curious to know. Don't forget to like this video and share this video with... Okay, so how many do you get correct? Do you think you are advanced level in vocabulary? Intermediate. B2. B2 is? So, more or less everyone is intermediate level. Tripura? Intermediate. Basic. তুমি তোমার না না মাহমুদা না বেসিক তাহলে কি করতে হবে এখন what to be done yes মুভি দেখবা আমরা নেক্সট ফরেস্ট গাম্প দেখেছো ওকে যাদের বেসিক লেভেল তারা মাটিল্ডা মুভিটা দেখতে পারো মাটিল্ডা মুভিটা দেখে মানে কার কার বেসিক মানে হাত তোলো তোমরা 5 জন বেসিক এসে বাকিরা কি ইন্টারমিডিয়েট ওকে তোমরা 5 জন দেখবে মাটিল্ডা দেখার পরে এটার উপরে একটা রিভিউ লিখে নিয়ে তোমাদেরকে কি মুভি দেখতে হবে শশাঙ্ক রিডেম্পশন দেখেছো Let me think. Critical category. Interstellar দেখেছো ইনসেপশন দেখেছো কোনটা বুঝো না Inception. আরেকটা ছিল নামর ডিক্যাপ্রিওর আরেকটা মুভি ছিল নামটা মনে হচ্ছে সেলস পার্সন না না সামথিং আইল্যান্ড ওইটাও খুব ভালো মুভি ওইটাও সাইকো থ্রিলার
শাটার আইল্যান্ড। এটা জন্য অক্সফোর্ড বেস করে। শাটার আইল্যান্ডটা দেখতে পারো। দেখছো? তুমি তো সবই দেখছো, তাহলে তুমি কি দেখতে হবে? বাকিরা শাটার আইল্যান্ড দেখতে পারো। গ্রিন ম্যান দেখেছো? তুমি তাহলে গ্রিন ম্যান তুমি শাটার আইল্যান্ড দেখছো? শাটার আইল্যান্ড দেখো। শাটার আইল্যান্ড ইজ ভেরি গুড। এরপরে একটা রিভিউ নিজের ভাষা দেখে নিয়ে আসবার, ডু নট ইউজ এনি সোর্স অফ এআই অর গুগল। মানে দেখে কতটা বুঝতেছো সেটা আমি তোমার লেখা দেখে বুঝে যাবো। How many words? At least 300 words. বেশি না। আর ইন্টারস্টেলার তো বুঝছো, তাই বুঝে কি 3 ডাইমেনশন আর 4 ডাইমেনশন? তোমরা এখন অনেক ছোট, আমি অবশ্য অনেক আগে দেখছি, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। The time concept of time difference ওটা গ্রাস্প করতেও সময় লাগে, লাস্টের দিকটা একটু কনফিউজিং। এক একটা প্ল্যানেটের সময় এক এক রকম। কয়েকটা ফান মিম আসছিল না মাঝে, পিএইচডি করতে 6-7 বছর লাগে। তো আমি যদি একটা মুখ পুরোনো যাই তাহলে হচ্ছে এখন একদিন থাকলেই আমার পিএইচডি করার সময় লেগে যাবে। ইন্টারস্টেলার তো দেখায় লাইক টাইম ডিফারেন্সটা দেখায় যখন সে ডার্কটা সামহাও আমি বুঝতেছিলাম না। ডার্কের আমি ফার্স্ট সিজনটা দেখার পরে দেখিনি, 3টা সিজন আছে না ডার্কের। ডার্ক কি সিমিলার কনসেপ্ট? টাইম ট্রাভেলিং, ইটস লাইক আ লুপ। এই লুপ নামে একটা মুভি আছে, মানে টাইম লুপের উপর একটা খুব সুন্দর মেজ। আরেকটা আছে, নামটা মনে পড়তেছে না, বাট টাইম ট্রাভেলের মুভিগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। Theoretically, it's possible, right? And you can go back into the past, but can you go into the future? Probably not. Future যাবে না। আমি এটা শেষ করতে পারিনি কারণ আমি আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। অনেকটা দেখতে বসে কারণ এটাকে মনে হয় যে মানে একই জিনিস হচ্ছে, মানে মাথা ধরে যায় সিকোয়েন্স অফ I lost interest after that. Yes, sir. So তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছি, আর কি করতে হবে? তোমার জন্য শুধু না, ওদের আলাদা, ওদেরকে দিচ্ছি মার্কেলটা, ওদের লেভেল আলাদা, তোমাদের লেভেল আলাদা। কেন ইচ্ছা করে কি ইজি নিচ্ছ নাকি? তোমাকে বলছি গ্রিন মাইল দেখো, গ্রিন মাইলটা ভালো দেখতে ভালো হচ্ছে, মানে সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট আছে গ্রিন মাইল।
আর শাটার তো সাইকো থ্রিলার। তোমরা হচ্ছে দেখবো বাচ্চাদের মুভি মাটিটা এখন বাচ্চাই আছে, লেভেল বুঝে দেখি, ইউল এনজয় ইট। অল থ্রি মুভিজ আর গুড। আর ফরেস্ট গাম্প তো দেখছো বলছি মেজরিটি অফ দেম, তাই না? ফরেস্ট গাম্প দেখেছো না তোমরা? দেখো নাই? এই মার্কেটটা দেখার পরে তাহলে ফরেস্ট গাম্প দেখতে পাবো। আমি তো ভাবছি যে ম্যাক্সিমামই দেখছে। ফরেস্ট গাম্পের তো একটা হিন্দি ভার্সনও হয়েছে। হ্যাঁ, লাস্ট সিন চ্যাপ্টার দেখছো? বক্স অফিসে ড্রপ করেছে না? আমি দেখেছি, আমার কিন্তু খারাপ লাগে না, ভালো হয়েছে। না না, মুভি ভালো হয়েছে, কারণ এটা তো ওরা করেছে একটা কালচারাল অ্যাডাপ্টেশন। অ্যাডাপ্টেশনে যেটা হয় যে একটা যখন তুমি কাল্ট মুভি অ্যাডাপ্ট করবা তখন কিছু রিস্ক থেকেই যায়। কারণ একটা কাল্ট মুভি যেরকম ফর ইনস্ট্যান্স গডফাদারকে তুমি রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করো, আর মানুষের মনে ওইটার একটা জায়গা অন্য লেভেলের চলে গেছে। ফরেস্ট গাম্প সেই লেভেলের একটা মুভি, বাট আমার মনে হয়েছে যে ইন্ডিয়ান অ্যাডাপ্টেশনটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে, অনেক ভালো হয়েছে আমার, কারণ ওরা ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কন্টেন্ট এখানে রেখেছে। অল দ্য মানে ক্যারেক্টার্স আর ইন্ডিয়ানাইজড। হ্যাঁ, এরকম এখানে ওরা চকলেট বলছে, Forrest Gump dialogue, life is like a box of chocolate, you never know what you get. That is the iconic dialogue of Forrest Gump. এখানে কি বলছে? গোলগাপ্পা। Life is like जीवन गोलगप्पे की तरह, कुछ तीखा कुछ मीठा, ठीक है? So cultural adaptation করেছে। হলিউড থেকে অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট পাইছে না, লাল সিং চাটা ভালো হয়েছে। বেসিক্যালি কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল গান আসলে আমেরিকান রিলিজ হয়। ওইটা তো ইন্ডিয়ানরা করে, এটা ইন্ডিয়ানরা এইসব অবস্থা কন্ট্রোভার্সি এইসব ওরা স্পেশালি মোদি গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে কন্ট্রোভার্সি চলতেছে। সো কন্ট্রোভার্সি থাকবে, যেরকম পদ্মাবত রিলিজ হওয়ার আগে প্রচুর কন্ট্রোভার্সি এইসব চলতেই থাকে। বিকজ এই সোশ্যাল পলিটিক্যাল কিছু ব্যাপার আছে যে কোনো একটা গোত্রের বা কোনো একটা কাস্টের কিছু একটা পছন্দ হলো না, বা ফিল্মে কিছু একটা আছে যেটা ওদের ভালো লাগলো, ওরা এগেইনস্টে চলে যায়। এটার মনে হয় যে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ের ওই ঘটনাটার জন্য মনে হয় কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল, রাইট? প্রবাবলি ওখানে ওই হিস্টোরিক্যাল ইনসিডেন্টটা দেখানো হয়েছে যখন শিখ রাইট হয়, ওই কারণে কন্ট্রোভার্সি হয়েছে। এখানে শিখ রাইট একটা হয় যখন ইন্দিরা গান্ধীর মার্ডার করে হচ্ছে ওর বডিগার্ড যে একজন শিখ ছিল। এরপরে এই কারণে আমার মুভিটা ভালো লাগছে। দিস ইজ দ্য রিজন আই লাইক ইট, বিকজ this historical event is very relevant in the Indian historical context. ইন্দিরা গান্ধীকে যখন মেরে ফেললো বডিগার্ড, এরপরে একটা বিশাল শিখ রাইট হয় দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এবং অন সাইট ওরা শিখদেরকে মেরে ফেলছে বাকিরা, মানে কংগ্রেস পার্টি বেসিক্যালি। সো অনেক শিখ মারা গেছে এবং অনেকে পালাই গেছে। এখানে দেখা যায় লাল সিং চাড্ডা তো একজন শিখ, ওর মা বেসিক্যালি চুল কেটে ফেলে, রাইডের মধ্যে পড়ে রাঙ্গার মধ্যে, এবং ওর চুল কেটে ফেলে যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে শিখ। আমাদের হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে পাগড়ি বাঁধে ওরা, এটার কারণে কন্ট্রোভার্সিটা হয়েছে। এখন আমার মনে হচ্ছে এটা ওদের কনটেক্সটে একটা বড় মানে বলে যে সর্ট অফ দ্য ব্ল্যাক ডে। কারণ কিছু কিছু হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট আছে যেটা তোমার ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে খুবই খারাপ দিন। পার্টিশনে যেরকম হয়েছে, প্রচুর মুসলিম মানুষ এই সময়, এটা তো একটা মানে প্রাইম মিনিস্টারকে অ্যাসাসিনেট করছে, এবং এটার কারণে ওকে ওর বডিগার্ড শিখ হতে পারে, তার মানে তো এই না যে পুরো শিখ কমিউনিটির সবাই দোষী, কিন্তু অনেক ইনোসেন্ট শিখদেরকে ওরা মেরে ফেলছে।
এটার জন্য আমার মুভিটা ভালো লাগছে, ওরা তো হিস্টোরিক্যাল যে অ্যাসপেক্ট গুলো সেটা দেখাচ্ছে। They showed the movie from that six perspective, যেটা ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আমি বলছি যে ওরা কিন্তু কপি পেস্ট করেনি। ফরেস্ট গাম্পের এজেন্ডা ছিল আলাদা। হ্যাঁ, এখানে ওটা দেখাচ্ছে যে একজন স্পেশালি এবল, ও তো হাঁটতে পারতো না, প্রথমে পায়ের সমস্যা ছিল। ওই স্পেশালি এবল চিলড্রেনদের বা মানুষদের যে সমস্যাগুলো সেটা এখন দেখানো হচ্ছে। প্লাস এখানে কালসিং ট্রেলারতে ওখানে অবশ্য দেখা গেছিল ভিয়েতনাম ওয়ার দেখাচ্ছে, ফর এক্সাম্পল ভিয়েতনাম ওয়ার, যেটা আমেরিকান হিস্ট্রিতে ইম্পর্টেন্ট একটা কনটেক্সট, আর ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে শিখরা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট কনটেক্সট। এই জন্য এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুব ভালো ছিল অ্যাডাপ্টেশন। আর কারিনা এবং আমির খানের অভিনয় খুবই ভালো ছিল, না অ্যাডাপ্টেশন করলেই না, they have really done well. And যারা criticize করে তারা করবে, critics are there for that. When you are watching a movie, you need to understand the background of the movie. Research করতে হবে, director, producer কে, actors কারা, and then you have to know about the historical context. If it is an adaptation of a novel, literary কোনো source আছে সেগুলো কোনো বই থেকে adapt করা হচ্ছে কিনা, then you can analyze the story and the characters. That's how you write the review. So that's it for today. Class থাকে না? তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিন। আসমানা ইয়াসমিন, চন্দ্রিমা বড়ুয়া, ইমন বড়ুয়া সীমন্ত, আসানুল বান্না, ইকবাল হাসান রাকিব, অনেকেই তো অ্যাবসেন্ট হচ্ছে, কাজী ইবতেসাম ওয়াসিদ, মাহমুদা আক্তার, কামরুল হাসান, জাহিদ হোসেন ইফতি, শহীদুল ইসলাম, মোবারক হোসেন, ফারহানা আক্তার, সাফওয়ান বিন রিদওয়ান, শাহ মোহাম্মদ নিয়াজ শরীফ শাওন, and Tanvir Mehdi Naushad. Okay.
তাহলে আমি তোমাদের ক্লাসরুমে কোর্স আউটলাইনটা পোস্ট করে দিব, তোমাদেরকে অ্যাড করব, আর হচ্ছে তোমাদের বইয়ের নামটা আমি পোস্ট করে দিব, বইটা কিনে ফেলবা। বইয়ের সাথে যদি লিসেনিং ট্র্যাক থাকে তাহলে সেটা কিনে ফেলবা, ঠিক আছে?